I request all the devotees not to post any kind of messages, greetings, appreciation, and don't, please avoid marking attendance in the chat box. Chat box is purely meant for admin purpose and for the coordinators to coordinate amongst themselves. So kindly avoid marking your attendance or making any messages in the chat box. I request once again, kindly avoid messages, greetings, appreciation, marking your attendance in the chat box. And I request all the devotees to please stay on mute and switch off your videos during the course of the classes of Tirupalli and Tirupavai by our Gurujis. And I request the devotees to, at the end of the classes, request to silently disperse so that we can finish our further announcements along with ending prayer. Thank you very much. Over to Sindhu ma'am for further. Sir. Only one thing we can tell, the protocol has to be stopped, as said by Vijayaram sir. That's what I'm saying, sir. Because to save time. There is a request to all of you. Thank you. Over to Jagdish. Thank you, sir. I request all the devotees not to express your greetings for the Gurujis, as you can say it in your your heart. That itself is will please the Gurujis. And I now it is over to Sindhu ma'am or Prema Mohan ma'am to further anchoring of Tirupalli and Tirupavai, please. Thank you, Jagdish sir. Rajeshwari ma'am will take over, sir. Okay, ma'am. Over to Rajeshwari ma'am. Thank you, Jagdish sir. Om Namo Venkateshaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Good morning, everyone. I am Rajeshwari Uday Kumar, welcoming all to the Day 4 THIRUPPAVAI and Tirupalli VISVAS global platform. Before going to, I have a request to you all. That is, kindly all of you chant on mute except the person who will be chanting in the link. And kindly avoid expressing greetings like Namaskaram, thank you, so that we can save the time for chanting. And kindly mention the place of residence when you have a chance to chant. And while concluding the session, we ask you to chant or do the prayer. Any one of you can do. Others can do on mute to avoid the confusion. And one more thing, devotees don't raise the hands who have already recited. So let others also to get the chance. Hope you all understood. Thanking you. Now we can go for the revision. Miss Padma Vidyapati, please switch off your video. Rajeshwari ma'am, you are from which location, ma'am? I'm to sir, Tirupavai Rajeshwari. Rajeshwari ma'am, the Undu Radha Rajeshwari is also there. Okay, thank you, ma'am. Over to you. Sir. Okay, sir. Thank you, sir. The person who has come with the display ID, mobile, I am Kalaivani. I am Pondicherry. Okay, ma'am. You can do the revision. Okay. Please come on. Which one, ma'am? Taniyan, ma'am. Tirupavai Taniyan. Ma'am. Tirupavai Taniyan. First line, ma'am. Yes. Start பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள். Taniyan, ma'am. From Taniyan. என்ன தானே மேம் இது? நீல துங்காஸ்தனகிரி கடி சுப்த போத்ய முத்போத்ய கிருஷ்ணம் பரார்த்தியம் ஸ்வம் ருதி சத சிரசித்த மத்யா பயன் சோதிஷ்டாம் சிரஜி நிகிலிதம் ய பலாத்கிருத்ய புங்க்தே கோதாதஸ்யை நம இதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூய.
நமஸ்காரம் குருஜி. Namaste, namaste. நவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணத் திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையாள் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்கலையாய் நாடினி வெங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மிடம் இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழுமூர் சோதி மணிமாடம் தோன்றுமூர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமூர் நான் மறைகள் ஓதுமூர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனூர் திருவாடி பூரத்து ஜெகன் துதித்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்று மேம் வாழை திருநாமம் போயிட்டீங்களே. கோதை பிறந்த ஊருக்கு அடுத்து திருவாடிப்புறத்து தான் இருக்கு மேம். நோ மேம். தனியன்ல தான் மேம் இருக்கு. அடுத்தது மார்கழி திங்கள். அது தனியன்ல தான் இருந்தது. இல்ல இல்ல, தனியன் நீங்க முடிச்சிட்டு நாங்க தனியன் எது இருக்கு மேம் அப்ப? ஒன்லி 3 சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியோட முடிஞ்சது. ஓ, பாதகங்களே தேவையில்லைங்களா? இல்ல 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 இல்ல, அது செப்பரேட் வாழை திருநாமம். ஒன்லி நீலா தொங்க தனகிரி அன்னவையர் புதுவை ஆண்டாள் அண்ட் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே, தட் இஸ் த தேர்ட் தனியன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் த பாசுரம் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளா. ஓகே மேம், இதோ தொடங்கிடுறேன் மேம். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் பொதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணீர் யசோதை இளந்திங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தால் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய். செகண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுங்களா? We can give the chance to others, ma'am. Okay, Can thank wait you. for Guruji's correction. Okay. Yes, Guruji. Any Is there questions? Any questions? Guruji, any correction, Guruji? There are corrections. Anyway, there are corrections. Let me tell you. I think the first Sanskrit, I think you'll have to practice a little more. The Tamil eல்லாம் பரவாயில்ல. Tamil is okay. நாராயணனே நமக்கே this குருவேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம் கார்மேனி சிங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் போல் முகத்தால் தான் சொன்னீங்க. போல் முகத்தான் நாராயணன். Okay. Okay, that's the only thing. Okay. Wherever I Thank don't you, think Guruji. that's. Thank you, Guruji. Any questions from any participants? No queries, sir. No queries, sir. Guruji, Okay, let's start. we can Let's start. proceed with the class. Hari Om. Namaskaram. Namaste, namaste. Namaste, Hari Om. Guruji. One. Sorry to intervene. Yeah, yeah. Sir, maybe you can repeat for everybody's benefit. Repeat. No, you can give the Sanskrit. Okay, okay. Fine. Thank you, sir. Okay. Hari Om. Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadaram Dhyayet Sarva Viknopashantaye Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanideye Vasishtaya Namo Namah Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Lakshmi Nata Samarambam Nate Yamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam श्री विष्णु चित्त कुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरण शरणं प्रपद्ये. Om Namo Venkatesaya. My pranams to everybody. So let me just say the two taniyans as well as the two passages which we learned yesterday. Nila Tungastanagiri Tati Suptamudbhodhya Krishnam
पारार्त्यं स्वं श्रुतिसदशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற விம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் ஊர்வேல் கொடுந்தொழிலன் அந்த கோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிற்றெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதனச் செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய். Let's start with the third person today. So, volunteers. Yes, sir. Mrs. Rajarajeshwari from Yerkonda. Yes, ma'am. Thank you. Namaste, Guruji. நமஸ்தே. ஓங்கி உலகளந்த ஓங்கி உளங்களந்தா ஓங்கி உளங்களந்தா உலகளந்த உலகளந்தா correct. உலகளந்தா Correct. ஓங்கி உலகளந்த ஓங்கி உலகளந்தா ஓங்கி உலகளந்தா உத்தமன் பேர்பாடி உத்தமன் பேர்பாடி உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு நாங்கள் நம் பாவைக்கு நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீர் ஆடினால் சாற்று நீர் ஆடினால் சாற்று நீர் ஆடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து திங்கள் மும்மாறி பெய்து திங்கள் மும்மாறி பெய்து பெய்து சார் பெய்து பெய்து மாறி பெய்து பெய்து correct. மும்மாறி பெய்து. Correct. ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயல் உகள ஊடு கயல் உகளா ஊடு கயல் உகளா பூங்கு வளைப்போதில் பூங்கு வளை போதில் பூங்கு வளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப பொறிவண்டு கண்படுப்பா பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து தேங்காதே புக்கிருந்து தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி சீர்த்த முலை பற்றி சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கும் பசுக்கள் 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 வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நீங்காத செல்வம் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். Good. So next person. Thank you, sir. Next person. Uma Sokolam, please. Yes, ma'am. Okay. ஓங்கி உலகளந்த
ஓங்கி உலகளந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி உத்தமன் பேர் பாடி உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு நாங்கள் நம் பாவைக்கு நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் சாற்றி நீராடினாள் சாற்றி நீராடினாள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து திங்கள் மும்மாரி பெய்து திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயல் உகள ஊடு கயல் உகள ஊடு கயல் உகள பூங்கு வளைப்போதில் பூங்கு வளைப்போதில் பூங்கு வளைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப பொறிவண்டு கண்படுப்ப பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து தேங்காதே புக்கிருந்து தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி சீர்த்த முளை பற்றி சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நீங்காத செல்வம் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். Okay, next person. Ma'am, tell me the place. Singapore. Okay, thank you. Next person. Yeah. Vijay Kumari P, please. Vijay Kumari P. Yes, ma'am. Okay, let's do line by line. Yes, ma'am. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயுலுகள ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்கு வளைப்போதில் புரிவண்டு கண்படுப்ப பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய். Good. So let's see Can you tell me the place? I am from Kadalur, ma'am. Sorry, first day சொல்ல மறந்துட்டேன். Thank you. Yes, thank you. It's okay, no problem. So now let's see the meaning of this pasuram. The first pasuram, Andal was requesting all these young girls to join for this, this Pavai Nonbu, that is this Vratam which they are following. So, then they said it's a Krishna who is none other than Sriman Narayana who is going to give us this parai. One is this, the instrument for, for performing this Nama Sankirtan, as well as the inner being is the person who is going to give us this moksha. So that's what it is. The second pasuram, she said, what are the do's and don'ts? Kartavyam and Tyajyam. What are the things to be done? What are the things to be avoided? That is, we should chant the Paramanadipad, we should chant the name of the holy feet of the Lord.
Then we should get up early in the morning. Then we should do dana dharma, etc. All those things. So the do's and the don'ts he said. But also we should not talk ill of others. Then we won't eat the staple food. We will just eat which is required just for sustenance. So those are all the things, the do's and don'ts she talked about. The third pasram she is talking about the palashruti. The beginning itself she is saying that what are the things that will happen if you follow this particular vratam. That's what she's going to talk about in this third pasram. So let's see what the meaning is. Ongi Ulakalanda Uttaman Per Padi. Again, she's talking about the Nama Sankirtanam. Per means Nama, name. Padi means singing. So Nama Sankirtanam. So Uttaman Per Padi. That means Ongi Ulakalanda Uttam. She's talking about the Vamana Avatara. So the Vamana Avatara, Bhagavan came as in the form of a dwarf. Then asked Mahabali to give land measured by 3 of his feet. When Mahabali gave that, complete said that, yes, I'm giving you that. Then Bhagavan immediately rose from Vamana to Trivikrama. So that means Vongi Vulakalanda. Then he started measuring this entire universe with 1 of his feet. So Vongi Vulakalanda. The entire universe is measured by his right feet. That's what the Purana says. So Vongi Vulakalanda Uttaman. Why is he called Uttaman? Because he is a person who came down to his earth, hiding all his prosperity. Because Bhagavan is the Lord of Mahalakshmi, who is the source of this entire wealth. So he's the person who has got the entire wealth under his control. But still he came as a very small person, as a dwarf, because he is a Parabrahman. That means present in everywhere. But then he came in the small dwarf and then begged before Mahabali. So nobody can beg. Even if you ask somebody to beg, if you do anything they will do. But if you ask them to beg, nobody will do that, because that is, people don't consider. It hurts their ego. So, but then Bhagavan came in spite of being the Lord of this entire universe, and then begged before Mahabali for 3 of his the land measured with 3 of his feet, and therefore he underwent that kind of this humility, this kind of embarrassment, or kind of an what do you call this parabhavam, for the sake of giving this land. What is the purpose of his Vamana Avatar? Was to get back this Swargalokam, because the Aditi, the Indra's mother, asked him to ask Bhagavan to get back this kingdom, and therefore he came, then got this Indra's kingdom and gave it back to Indra. So for the sake of others, he humiliated himself, and therefore he is called as Uttaman. That person is called Uttaman. Ongi Ulakananda Uttaman Perpad. That means Nama Sankirtanam. So we are talking. So we should chant the name of the Lord. If we chant the name of the Lord, what Nangal Nampavik Chartin. So we get up early in the morning and then Chartin. So we go to the this Yamuna and then take bath in that and then chant the name of the Lord. What will happen to us, all of us? Thingindi Nadellam Tingal Mummari. So that means the land will become so free from all this, the vices and all those things. Tingal, that means it will rain all 3 days in a month. Normally, it's supposed to rain 3 days in a month. That is 9 days of sunshine, 1 day of rain. 9 days of sunshine, 1 day of rain. That is how the rain is supposed to, not lashing it for so many days continuously. That is not what is implied here. Implication is every month there should be 3 days of rain. So that is what, in fact, in the olden days, the kings used to ask the ministers, that means is it raining all the 3 days in a month? The minister will say yes. So the reasons why it is raining for 3 days, there are three reasons for that. One is Vedam Vodam Andanarkaha Vormari. That means if people are performing these various yaga yajnas and chanting the Vedas, if they are doing it properly, then there will be one rain. Then Karpudi and Nangairkaha Vormari. That means all the chastity of the women in that country, for that there will be one rain. And then Nalla Chipuri Marasarka. That means a person who is doing a good governance of this country, of his land, that means there will be one rain for this. So 3 rains. So we will have the 3 rains every month. Tingal Mummari Pedu, Ongu Perinchannal, Udu Kailu. That means because of this summer, because of the plenty of water, the paddy plants will grow very tall. So Ongi, that means the plants will be so tall, and then there will be so much of water being fed into these paddy fields. There will be a lot of fish. Kayal Ughala, Udu Kailu. That means the fish will all be in this, these water bodies which are in that various fields. So that means not only the people will be, the human beings will be happy, both the plant kingdom will be good, the animal kingdom, that is the fish and other things will be so, will be so samurdhi of this water, because of this plentiful of water, they will all enjoy, in that particular place. There will be also plenty of flowers. One of the flowers is called Kuvalai Malar. So when it opens up, then it will be full of honey. And then this vand, that means the honeybee comes there and then it is drinking in plenty from that flower, and therefore it is getting so tired and therefore it is sleeping on that. That means it is, is sleeping on that after having consumed this entire
this honey from that flower. That is that talks about the prosperity of the entire region, agricultural prosperity. Then she is talking about the dairy prosperity also. That means all this, there will be so many cows. The cows, because of their, there's so much of agricultural prosperity, they will all get their fodder very well, and therefore they're all willing to give so much of milk to this. That means they are so benevolent and give liters and liters of milk to the people, and all they need to vanga kudam nerekam. That means all you need to do is just touch the udder of that milk, it will start pouring. And you will have to only keep on changing the vessels because it is giving so much of milk. So that is, it talks about the dairy prosperity. Ningada selvam nerendelu. That means that will be the kind of prosperity which will never decline and which will never come down. So that means if you do this Nama Sankirtanam and then observe this Pavai known with this Vratam, there will be tremendous agricultural prosperity. There will be always dairy prosperity, and the whole place, Ningada self means it will never decline. The wealth will never decline and will be completely full of prosperous and wealthy, and therefore that is what the benefit that will get out of them. One inner meaning of this Ningada Selva means the wealth that will not decline when we give it, when we share it. The knowledge that you share with others, it doesn't decline. But if you share your money with somebody else, your wealth declines. So knowledge, similarly the bhakti, all those things are also being implied by Ningada Selvam. That's what Andal talks about Parsaram 3. Let's move on to Parsaram number 4. First volunteer. First volunteer, Usha Raghuraman, please. Kindly tell me the one which you have done. I'm from New Delhi. Pardon? New Delhi. Okay, thank you, ma'am. Proceed. No. Others, Ari please. Mare Kanna. Ari Mare Kanna. Ari Mare Kanna. Ondru nee Kaikaravel. Ondru nee Kaikaravel. Ondru nee Kaikaravel. Ariyul Pukku. Ariyul Pukku. Ariyul Pukku. Mugandu Kodarteri. Mugandu Kodarteri. Mugandu Kodarteri. Uri Mudalvan. Uri Mudalvan. Uri Mudalvan. Uruvam Pol Meikaruthu. Uruvam Pol Meikaruthu. Uruvam Pol Meikaruthu. Pariyan Toludaya. Pariyan Toludaya. Pariyan Toludaya. Parpanabhan Kayyil. Parpanabhan Kayyil. Parpanabhan Kayyil. Aripol Minni. Aripol Minni. Aripol Minni. Valam Puripol Nindradirndu. Valam Puripol Nindradirndu. Valam Puripol Nindradirndu. Tarade Sargam. Tarade Sargam. Tarade Sargam. Udaita Saramazhai Pol. Udaita Saramazhai Pol. Udaita Saramazhai Pol. Vaழ உலகினில். வாழ உலகினில். வாழ உலகினில். பெய்திடாய் நாங்களும். பெய்திடாய் நாங்களும். பெய்திடாய் நாங்களும். மார்கழி நீராட. மார்கழி நீராட. மார்கழி நீராட. மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். Next person. Sujata, please. Hari Om, I am from Thiruvannamalai, Tamil Nadu. Okay. Thank you, ma'am. Proceed. ஆழிமழை கண்ணா. ஆழிமழை கண்ணா. ஆழிமழை கண்ணா. ஒன்று நீ கைக்கரவேல். ஒன்று நீ கைக்கரவேல். ஒன்று நீ கைக்கரவேல். ஆழியுள் புக்கு. ஆழியுள் புக்கு. ஆழியுள் புக்கு. முகந்து கொடாத்தேரி. முகந்த கொடாத்தேரி. முகந்து கொடாத்தேரி. ஊழி முதல்வன். ஊழி முதல்வன். ஊழி முதல்வன். உருவம் போல் மெய் கருத்து. உருவம் போல் மெய் கருத்து. உருவம் போல் மெய் கருத்து. பாழியன் தோளுடைய. பாழியன் தோளுடைய. பாழியன் தோளுடைய. பற்பநாபன் கையில். பற்பநாபன் கையில். பற்பநாபன் கையில்.
ஆழிபோல் மின்னி ஆழிபோல் மின்னி ஆழிபோல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சார்கம் தாழாதே சார்ங்கம் தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் உதைத்த சரமழை போல் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் வாழ உலகினில் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் பெய்திடாய் நாங்களும் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மார்கழி நீராட மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். Thank you. Next person. Lakshmi Kumaran, please. Namaste, Guruji. Namaste. You're You are from? from? Coimbatore, ma'am. Okay. So let's do line by line. ஆழி மழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி. ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி. ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து. பாழியன் தோளுடைய பற்பநாபன் கையில். பாழியன் தோளுடைய பற்பநாபன் கையில். பாழியன் தோளுடைய பற்பநாபன் கையில். ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து. ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து. ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து. தாழாதே சார்கம் உதைத்த சரமழை போல். தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல். தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல். வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும். வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும். வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும். மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். Thank you. Now, Thank you, in Guruji. this pasturam, interestingly, Andal uses Ra in 11 places. Yesterday we saw that no Ra is typical or unique to the. Of course, Malayalam also has got Ra. So it is unique to this the two languages, and Andal uses this Ra in 11 places in this particular pasturam. So people will have to practice it to get this, this sound of this Ra. Now, here she is talking about the rain god. The rain god is also none other than Krishna. She is calling rain god as also Krishna only, because Krishna is the inner control of everybody, and therefore water is also from Bhagwan only, and therefore she is requesting the rain god to bless with prosperity, with plenty of rain, so that they can take bath properly in this for this 30 days, as well as it will bring prosperity to the entire this Gokulam also. So she is saying Ari Malai Kanna. So that means Ari Malai means the water. So the water god, the rain god, Parjanya Deva, Arimarakana Yuka, that itself is Krishna only. Ondruni Kaikar will say, don't hold up anything. So don't hold any of the rains. So please don't hold up anything. Ariyul Pukku Mugandu Kodarte, that means go deep into the ocean, take up the complete water from the deep of the ocean. Ari means water, in this case refers to this ocean. So going deep into the ocean, to pick up the entire water into the ocean. Ariyul Pukku Mugandu Kodarte. Then how do you have to shower your rain? Uri Mudalvan Pol, Urvam Pol make. That means you must become so dark, because the clouds which has picked up more and more water will be so dark and dark. So you are like Uri Mudalvan. That means he is again comparing with the Bhagwan. Uri Mudalvan, that means he was the person. Uri means the creation. Before the creation, Bhagwan himself was present. Like Sri Ranganatha, because he doesn't have this, the Brahma and others. Brahma and others are only subsequent to creation. Yes, he is the only person, Bhagwan alone is present, along with, of course, Mahalakshmi on his chest.
So he is called as Uri Mudalvan. That means before any creation takes place, Bhagavan himself was present, and that person is so dark in color, and therefore he is called as Uri Mudalvan Uruvampol Meikarathu. So that means you become dark like that, Bhagavan has said. Because these people think about Bhagavan always, all their examples are also from Bhagavan only. So he's saying the color must be like that of this Bhagavan, who is, who is the person who is present even before the whole creation takes place. Uri Mudalvan Uruvampol Meikarathu. Pariyan Tolude Parpanaban Kayil Aripol Minni. Pariyan got a broad shoulders, the Lord Padmanaban, who has got a broad shoulders, and he has got two things. One is the Ari and Shankam. That means he has got this Sudarsana Chakra as well as the Panchajanya Shankam. So when it rains, what happens is first there is a lightning and there is a thunder. So the lightning, she is comparing it with Ari. That means like that the Sudarsana Chakra which is shining. So the lightning should be like the Sudarsana Chakra, Ari Pol Mini. Ari means two meanings. One we saw Ari means water and then ocean earlier. Other meaning of Ari is also Chakram. That means which is rotating. So Sudarsana Chakram, Ari Pol Mini. That means like the Sudarsana Chakra, there must be a lightning. Valampuri Pol Nindradinda. That means you are holding this Panchajanya Shankha, which is the Valampuri Shankha. And then that is, when it blows, it gives a long, huge noise. So like that, your thunder must be like that Valampuri Shankha. Valampuri Pol Nindra Adirnde. Tharade Sargam Udaita Saramad. That means without any delay. Sargam means Bhagavan's bow. Then Udaita Saramad. That means he's like Bhagavan, without any Saramari. That means he's just pouring this, this rain. It is like the arrows coming from the Bhagavan's Sargam. That means his bow. So that means he's talking about the three Ayudams of Bhagavan, Shankhan, Chakram, and then the Sargam. So that means the rain must come like the arrows that the Bhagavan is sending through his Sargam, through his bow. Sargam, Udaita Saramarepul, Vada Ulaginit. So the reason why you got to be so, you got to shower on us is only for the sake of the prosperity. You got to live prosperously in this world. Vada Ulaginit Pidra and Angalam, as well as for us to take bath. Because you have got to take bath regularly in this Yamuna river, and therefore Yamuna river must be full of water. That will happen only when there is a heavy rainfall, and therefore you shower this kind of a grace on us. That's what Bhagavan, that's what Andal says. Srimatye Vishnu Chittarya Manonandana Hetave Nandanandana Nandai Godai Nityamangalam Sri Goda Rangamanath Thiruvadigalasaranam. Over to the Tirupalli team. Thank you, Guruji, for the wonderful explanation. Om Namo Narayanaya, Om Namo Venkatesaya. Namaskaram, ma'am. Yes, madam. Ma'am, we have one query that is on 7th. Dr. Geeta Balasubramaniam from Chennai. They have written, after completion of one stanza, it will be nice if our Guruji sing the entire song once, so that it will be easy for us to follow. Okay, madam. They will be taken care. Thank you, ma'am. Before Shall I call, chanting, ma'am? yes, any more? No, ma'am. Only one. One small Madam, request. one Why second, is madam. under- Hello. Yes? Yes, yes. Madam, just give you the meaning of Taniyan, madam. See, first class I didn't attend. Meanings I will give whenever we find the time, because this session is to be concentrated mostly on learning the Pasarams and the Thaniyans. So whenever we get the time availability, I'll give you the meaning. The first, the Thaniyans speak about the glory of the composer and the glory of the birthplace and the glory of the subject matter of the Prabandham. Okay, So madam. Thank you. Thank so you, we madam. give the separate meanings in the meaning session or whenever we find time in the slot. Because Okay, the madam. 10 days we have is for learning the Pasarams. So let us first learn the Pasarams with perfection. So there are recordings available. You can play through the recordings to get to know the meanings also. Yeah. We will try to do. Shall we start the session? Yes, ma'am. You can Okay. go first. Shall I call out? Before starting any Prabandham, you have to chant the Thaniyans with respect to that Prabandham and then start. So every day I will be starting with the Thaniyans chanting. So you can also listen and chant if you have the PDF on mute, so that you the more you practice, you will get the perfection. Tameva matva paravasu devam range sayam rajavadarhaniyam
प्रापोतिकीं योकृत सुक्तिमालां भक्ताङ्क्रिरेणुं भगवन्तमीडे மண்டங்குடி என்பர் மாமரையோர் மன்னிய சீர் தொண்டரடிப்புடி தொன்னகரம் வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத் தம்மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதித்த ஊர். The first pasaram what we learned yesterday, once I will chant. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையிருலகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்து ஒழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்த்திசை நிறைந்தனர் இவருடன் புகுந்த இருங்களிற்று ஈட்டமும் பிடியொடு முரசும் அதிர்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. We will see the second pasaram today. You can call the first participant. Finally, I will chant the second pasaram full with just the gist of the pasarams. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Arangathamma means which god, ma'am? Arangathamma is addressed to Sri Ranganatha Swami of Sri Rangam. Okay, The ma'am. whole, the 10 pasarams of Tirupalli Ezhuchi is to wake up Lord Ranganatha. In the first pasaram, he just says that the celestial bodies, the Alvar mercifully mentions that all the celestial entities have come to Sri Rangam to wake up the Periya Perumal. Sri Ranganatha Swami of Sri Rangam is known as Periya Perumal. Periya means big. From this, it is clear that only Sriman Narayana is worshipped and all the other deities and celestial entities are those who worship Sriman Narayana. This is the gist of it. The second pasaram, we will start. I will just tell the gist of the meaning at the end of the pasaram. Okay. Okay, ma'am. Radha Thiru, please. Yes, ma'am. I'm Radha Thiru from Singapore. Thank you. Welcome. கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுமலர் அணவி கொழுமலர் அணவி கொழுமலர் அணவி கூர்ந்தது குணதிசை கூர்ந்தது குணதிசை கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ மாருதம் இதுவோ மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை எழுந்தன மலரணை எழுந்தன மலரணை பள்ளிக்கொள் அன்னம் பள்ளிக்கொள் அன்னம் பள்ளிக்கொள் அன்னம் ஈன்பனி நனைந்த ஈன்பனி நனைந்த ஈன்பனி நனைந்த. It is not pani, it is pani. Pani. Pronunciation should be soft. Pani, that ni. Eenpani nanainda. Pani is what? Pani is that morning. Eenpani nanainda. ஈன்பனி நனைந்த ஈன்பனி நனைந்த. தம் இரும் சிறகு உதறி தம் இருஞ்சிறகு உதறி தம் இருஞ்சிறகு உதறி விழுங்கிய முதலையின் விழுங்கிய முதலையின் விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ்வாய் பிலம்புரை பேழ்வாய் பிலம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையிருவுற வெள்ளையிருற வெள்ளையிருற அதன் விடத்தினுக்கு அணங்கி அதன் விடத்தினுக்கணங்கி அதன் விடத்தினுக்கணங்கி அழுங்கிய ஆனையின் அழுங்கிய ஆனையின் அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அருந்துயர் கெடுத்த அருந்துயர் கெடுத்த. அரங்கத்தம்மா 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 பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Good. Next participant. Thank you, ma'am. Swet Praveen, please. ma'am. You are from which place, ma'am? From Chennai, ma'am. Thank you. I request all the participants, when one participant is learning, you can also repeat on mute so that you get a practice. கொழுங்கொடி முல்லையின்
கொழுங்கொடி முல்லையின் Others, please be on mute. கொழுமலர் அனவி. கொழுமலர் அணவி கொழுமலர் அணவி. Yes, madam. கொழுமலர் அணவி கொழுமலர் அணவி. கூர்ந்தது குணதிசை. கூர்ந்து குணதிசை கூர்ந்து குணதிசை. கூர்ந்தது கூர்ந்தது குணதிசை. கூர்ணதிசை கூர்ணது குணதிசை. கூர்ந்தது THU கூர்ந்தது குணதிசை. கூர்ந்தது குணதிசை கூர்ணது கூர்ணது குணதிசை. கூர்ந்தது 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 குணதிசை. மாருதம் இதுவோ. மாருதம் இதுவோ மாருதம் இதுவோ. எழுந்தன மலரணை. எழுந்தன மலரணை எழுந்தன மலரணை. பள்ளி கொள் அன்னம். பள்ளி கொந்தன்னம் பள்ளி கொந்தன்னம். பள்ளி கொள் அன்னம் KOL பள்ளி கொள். பள்ளி கொன் அன்னம். அன்னம் அன்னம் is அன்னப்பட்சி. அன்னம். பள்ளி கொந்த அன்னம் பள்ளி கொள் அன்னம். பள்ளி கொந்த அன்னம். பள்ளி கொள் அன்னம். You can give a pass there and then பள்ளி கொள் அன்னம். பள்ளி கொன் அன்னம். பள்ளி கொள் பள்ளி கொந்த் பள்ளி கொள் அன்னம். பள்ளி கொந்த் அன்னம். பள்ளி கொள் அன்னம். மேம் சாரி டு டிஸ்டர்ப் மேம், இன் PDF பள்ளி கொண்ட அன்னம் இருக்கு மேம். அது see, as I told you in the first class, till you learn the language in English, as we say that I would like to have this, I would not, that wouldn't we say, no, we combine two words. So till you get the comfort and the pronunciation of the language, I'm splitting the words, that is only so that you, when you combine the words, it will be palli kol annam only. Palli kon annam will not come. It's a wrong print then. Palli kol annam. பள்ளி கொள் அன்னம். இன்பனி நனைந்த. இன்பனி நனைந்த இன்பனி நனைந்த. தம் இருஞ்சிறகு உதறி. தம் இறங்குசிற தம் இறங்குசிற உதறி. தம் இருஞ்சிறகு உதறி. தம் இறங்குசிற உதறி. Irum siragu is the two feathers of the bird. It just moves it so that the dews are being it leaves that. Inpani nanenda tam irun siragu. The irum is two. Tam irun siragu udari. தம் இறங்கு சிற உதறி. Irun siragu. இறங்கு சிறகு. Irun siragu. இறங்கு சிறகு. Udari. Udari. It is given as ziraga. J it is given. It is so I have to change to siragu. Yes, sir. Yes, sir, ma'am. Irun siragu. Siragu is the feathers of the bird. Vilungiya mudalayin. விழுங்கை முதலையின். விலங்கை முதலையின். You are having an English PDF for English, ma'am. English. Okay, I will try to send the corrected with a proper word. விழுங்கிய முதலையின். விளங்கிய முதலையின். விளங்கிய முதலையின். Yeah, non-Tamil speaking participants should practice that ra. For practicing ra, keep the tongue, the two ends of the tongue touching the upper palate, and then just pronounce, you will get a sound of il. Then when you open ra, when you just close ri, as per the things. விழுங்கிய முதலையின். விளங்கிய முதலையின். விளங்கிய முதலையின். பிளம்புரை பேழ்வாய். பிளம்புரை பேழ்வாய்.
பிலம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையிரு உர வெள்ளையிருவர் வெள்ளையிரு வெள்ளையிருவர் வெள்ளையிருவர well eiru ura, that is the word. Well is white, eiru is the teeth, ura is biting. That crocodile bites the elephant with the white hard teeth of it. So well eiru ura வெள்ளையிருவர வெள்ளையிருவர அதன் விடத்தினுக்கு அணுங்கி அடன் விடத்தின் விடத்தின்னுகங்கி விடத்தினுக்கு அணுங்கி விடத்தினுக்கு அணங்கி அழுங்கிய ஆனையின் அழங்கிய ஆனையின் அழங்கிய ஆனையின் you have to practice that ra. அருந்துயர் கெடுத்த அரண்டுயர் கெடுத்த அரண்டுயர் கெடுத்த அருந்துயர் means this misery of the elephant. அருந்துயர் கெடுத்த, tuyar is misery, sorrow. அருண் pain. அருந்துயர் கெடுத்த. It is again D here, ma'am. அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே. Okay, just a little more practice is required. Yeah, in next one, if anyone can repeat sentence by sentence. Nadia K, please. Yes, ma'am. Nadia K, Rasipuram, Namakkal district, Tamil Nadu. Okay, Welcome, ma'am. Thank you. Can you say sentence by sentence? Yes, ma'am. கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுமலரணவி கொழுங்குடி முல்லையின் கொழுமலரணவி கொழுங்குடி முல்லையின் கொழுமலரணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளிக்கொள் அன்னம் எழுந்தன மலரனை பள்ளிக்குள் அன்னம் எழுந்தன மலரனை பள்ளிக்குள் அன்னம் ஈன் பனி நனைந்த தம் இருஞ்சிறகு உதறி ஈன் பனி நனைந்த தம் இருஞ்சிறகு உதறி ஈன் பனி நனைந்த தம் இருஞ்சிறகு உதறி விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ்வாய் விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ்வாய் விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையிரு உர அதன் விடத்தினுக்கு அணுங்கி வெள்ளையிரு உர அதன் விடத்தினுக்கு அணுங்கி வெள்ளையிரு உர அதன் விடத்தினுக்கு அணுங்கி அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. I will chant the Pasuram once full and then give you just the gist of this Pasuram. கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுமலரணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளிக்கொள் அன்னம் ஈன் பனி நனைந்த தம் இருஞ்சிறகு உதறி விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையிரு உர அதன் விடத்தினுக்கு அணங்கி அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. Here, in the first pasuram, he said that the celestial bodies are waiting at the entrance of the Srirangam for worshipping Sri Ranganatha. In this pasuram, Alvar says that the wind from the eastern direction is gently rubbing against the jasmine creepers, that is Kolungodi Malayan, jasmine creepers whose flowers are just blooming. Swans which were sleeping on the bed of the flowers wake up shaking off their dew, that is Tam Irinsiragudri, shaking off the dew which had fallen on their beautiful wings like the rain. On O Lord, who is having the divine sleep in Srirangam,
you had killed the crocodile, which had hurt the Gajendran with it was that the crocodile was biting the Gajendran's leg with its hard white teeth, and then with the poisoned teeth, and tried to swallow his legs with its cave-like mouth. That is what Pilambarai Pedvai, cave-like mouth, and removed the elephant's difficulties and pain. Oh Lord, you should wake up now and shower your grace on us. This is the gist of the second Pasuram, which Alvas request Lord Sriman Narayana, who is none other than who is in the Archavatara ceremony, that is in the idol form of Sri Ranganatha at Sri Rangam, requesting him, praying him to wake up to grace all the souls and the devas who is just waiting for his divine blessings. This is the gist of the second Pasuram. Keep practicing more and more so that you will attain perfection. Any request? Ma'am, a small request, ma'am, that you record it word by word and then put the whole this one, ma'am, because the non-Tamil people are finding difficult in pronunciation. Yeah, that is the only letter is that Ra. What you do is consciously you should put the side of the tongue, not the tip of the tongue should not touch the top palate. The sides of the tongue should touch the sides of the palate, so that there is a gap between the throat and the through the tip of the tongue, so that you will get a sound. Yes, Then ma'am. But for that Guruji, guide, we request you to put the recording first word by word and then the whole para, ma'am. Yeah, And all the splitting of the words also, ma'am. That's the main thing. Along with that particular word, okay, ma'am. splitting of the words. Ma'am, please explain in Telugu also. Madam, in Telugu, that words are different, madam. Irunji, Ragu, Dari is there. One minute, please. Palli Kondannam. In Telugu, Palli Kondannam. And one more, Viditti Nukka Nungi. Vidattinukku Anangi. See, the purpose of teaching, splitting the words is that you should also understand the meaning. And Vidattinukku Anangi, that will be the combined form of the word. That's why we are requesting you to put the recording with splitting the words in a proper way, so that we can follow it properly. Just a minute. I think I got this thing. First of all, Guruji, what we will do is we will use the reference that you are having. I will replace all the contents with with the reference you are using, so that we are all on the same page. And I think from meaning perspective, both may be same, but from the consistency, we will use whatever you are using, ma'am. So I'll take the PDF from you and post it in the group. That is point number one. Point number two, I think the request is that we will have to break the words, and when you have given the recording, it is complete full Pasuram. So now they are asking the way in which you have been teaching, like breaking it into words and then half line, whatever, and then the full line, full sentences. So we, if you can do that, I think that should be fine. These are the two requests, I think, ma'am. Images. Ma'am, Sir, can you and even please English PDF, there are repeat? some mistakes there. So English PDFs, as ma'am told today, we could see some mistakes No, because there is D and La. it's not in English or Tamil or Telugu, ma'am. It's consistent because the words they have chosen or the words that they are come in that PDF are the same across English, Tamil, Telugu, etc. So what we will do is we will use the reference that ma'am is using, which is also a authenticated version. So we will use that version. I'll post those version in the group so that you can refer that from tomorrow and make use. Sir, So can you please I repeat would how just to like- pronounce La and Ra, ma'am? How to pronounce La and Ra? Just you said that it can I have a suggestion. Can I please speak? Nalini from Bombay, now in Singapore. Can you hear Yeah, me? ma'am. Yeah, we are able to. Just to the non-Tamil speaking people, it will be difficult. The words will be, because how much ever you translate, you cannot get the actual language.
So with that, what we have in reference, keep listening to recording, the words will come into you. Because you cannot do a literal translation, because in English you have to say that A-Y-E, the ya that ma'am said will not come. So once we listen to whatever PDF we are reading, and listen to the recording several times, we should be able to get it, I think. For that only, ma'am, I suggested first we I have think, word by word and then the whole repetition of the whole parsaram. Then we can do better. Yeah, one small request. When you see the PDFs on the Google, any website, they would have given for the long sound, they would have given capital letter, and then for the short sound. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is difficult for the non-Tamil speaking people to decode it and pronounce it properly. So what I will do is, I will try to do like if there are like say pa. Pa means only PA. Pa means PWA. So when you put, you know that it should be pronounced as a long sound. So when the letters are repeated, that is what Pavai Edandirai. Pavai means PAVAI. Pavai means PWAVAI. That is how I was making it for children. I will try to do that. And when we are breaking the words, why we are Ra, you will get ZH is the letter for Ra. ZHA is Sha. ZH is Il. ZHA is Ra. ZHI is Shri. That is how it goes. So when it is ZH, it should be pronounced as Ra. So I will, in each class, small tips will be given how to pronounce the Tamil lyrics with the help of the English lyrics, or you can yourself translate in your own language and write it in a book. That will be more convenient for you. Like for example, Kadiravan Gunadisai Sigaram Vandanendan, when you listen to it, you can write it in Hindi or Telugu or Malayalam or whatever, Kannada, in your book. Kundisai Sigaram Vandanendan. That is what, Vandu Anendan, Vandanendan. 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 It will be a single word. When you split it, it will be Vandu Anendan. So why learn the language perfect, you can combine it and speak. Thank you, ma'am. Thank you for accepting our request. Okay. Namaskaram, ma'am. Thank you, Guruji, for the wonderful explanation. Om Namo Narayana. Thiruppavai recordings have not been posted. Could you also post Thiruppavai recordings, please? Yes, sir. It's posted, sir. We'll be getting to it. No, we are not getting in group 1. I am in group 1 from USA. But we are not getting Thiruppavai recordings. We got Thiruppachal, the other one. Yeah, yesterday it was posted, sir. You may look at the group. It is posted, sir. In group 1 it is posted. Thiruppavai also. Thiruppavai, Tirupalli, everything is posted. Okay, let me recheck. Thank you. Yeah. Can you go for the finishing ending prayer? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, That's sir. what I'm Yes, sir. coming. I am there for ending prayer, sir. Please, before going with the ending, ma'am. prayer, let us Your have a teachings are very glimpse. nice, ma'am. We Very will clear. decide. Please have everybody be on mute, please. Everybody be on mute. Before going with the ending prayer, let us have a glimpse of today evening VISVAS Global Chanting 1 and tomorrow's VISVAS Global Chanting 1 morning and evening schedule. Today evening we will be having our VISVAS Global Chanting 1 starting at 5:15 p.m. IST with Nama Sankirtanam from 5:15 p.m. IST to 5:45 p.m. IST. Then 5:45 p.m. IST we will be having our Bhagavad Gita meaning discourse by our Guruji, Dr. Ramandranji, up to 6 p.m. IST. Then from 6 p.m. IST to 6:15 p.m. IST, there will be usual usual VISVAS news bulletin in Tamil and Telugu. And from 6:15 p.m. IST to 6:45 p.m. IST, we will be having our Vishnu Sahasranamam meaning Vishnu Sahasranamam chanting by India A batches A467 and A468. And in the tomorrow morning at 4:30 a.m. IST, VISVAS Global Chanting 2 starts with Tirupalli and Thiruppavai. Please mute yourself, Kamalam, Jagadisan. And from 4:30 to 5 o'clock, there will be Tirupalli and Thiruppavai recitation by
by Malaysian team, and at say 6 a.m. IST, again same Malaysian team will be chanting Vishnu Sahasranamam up to 6:30 a.m. IST, and at 6:30 a.m. IST we will be having our 5:30 a.m. IST we will be having our usual VISVAS news bulletin in English and Kannada up to 5:45 a.m. IST, and 5:45 a.m. IST we will be having our usual THIRUPPAVAI and THIRUPPAVAI classes by our Guruji, Dr. Rambandranji and Mrs. Rajalakshmi Pathasarathi. And in the evening, Vishwas Gopachanding 2 starts with 5:15 p.m. IST with Nama Sankirtanam up to 5:45 p.m. IST, and 5:45 p.m. IST we will be having our usual Bhagavad Gita meaning discourse by our Guruji, Dr. Rambandranji up to 6 p.m. IST, and 6 p.m. IST, 6:15 p.m. IST we will be having our usual Vishwas news bulletin in Tamil and Telugu, and again at 6:15 p.m. IST there will be Vishnu Sahasranamam chanting by India A batches A469 and A470. I request all the devotees to please kindly attend both Vishwas Gopal chanting 1 and Vishwas Gopal chanting 2, starting morning at 4:30 a.m. and evening at 5:15 p.m. and take the blessings of Lord Sriman Narayanan, and let us pray for the universal peace and COVID-free world. Now I request the Australian team, anyone from Australian team, to go with the ending prayer. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Finish. Yes, Jagdish, sir. sir. Yes, please. Devotees, if you are having doubts or suggestions, whatever it is, you can mention in the query box that is there. Yeah, So of course. don't interrupt in between the session. Please go ahead, sir. Shall we do the ending prayer, sir? 1 minute, ma'am. Actually, I have sent in the query form, but I didn't get any reply so far. Okay, ma'am. We will see it Okay, till ma'am. tomorrow. Thank you. Thank you. Shall we do the ending prayer, ma'am? Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Nama Varanana Om Nama Iti Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hari Ki Om. Thank you, Ji. Thank you all. Thank you all. Thank you, Rajeshri ma'am. Thank Sir, you, thank ma'am. you. Thank you, Thank everyone. you. Namaskaram to all. Thank you, ma'am. Thank you, Guruji. Thank you, Thank you, devotees. ma'am. Om Thank you, Namo Jagdish sir. Narayana. Hari Om. Om Namo Narayana. Ma'am.